Faith keep you. Faith keep you. Gone. Not Kenyan, by the way. Our moms. Our moms. Do there are moms who are here? Hey, Mama Jaden na Mama Liam. Wewe achana. Hey, gotonia. Baba utakula nini? Tumepika nini? Tumepika ugali na nyama. Mom staki hiyo, nataka kukula pizza. Ujui leo ni Tuesday. Guy. There's a day nikiwa mdogo niliwahi jam. Sijui nini tuliulizana na maadhi nikajam. Nikasema sitakula ile kubluff. Nikasema sitakula, wakafunga kitchen. Na kaenda kula. Ushtua mbaya. Ona tumechange nini? Tumechange venue ya podcast. Yes. We are coming to you recorded from Roiro. Bali yenu mafuta huko kwenye mnanunua pesa ngapi? Huko nasikia vipawa ni so. Roiro. Roiro tuko 100 na ni vipawa. Regular 81. Au 81. Huko watu watakuweka regular ni yani ni unga kilo 2 75. Roiro bana. 3 bedroom master in suit. Girivano. Wale have 15 yoka help pick up. Imagine. Roiro. Tuhamie Roiro. Tuko Roiro but na mat zinalibisha aje za Roiro. Kuna mat. By the way, with such a soft life, why do you need a matatu? VAT ni 3%. Import duty hakuna. And everybody is employed. Tuko Roiro. Tuko live. Kwenye nakaa, are you watching what other residences are doing? Juu sasa hawezi kuwa kwenye tunakaa kuko nyuma hii maneno. Mafuta ni expensive huko na buying fuel is more expensive than a packet of flour. Imagine. Roiro wananunua mafuta kwa 100. Hata nikao unaenda unanunua mafuta unapewa unga. Mafuta kidogo upewe mpaka gari. Utapewa. Juu sasa enda nayo. Roiro. Tuko Roiro. Habari ya Wakenya? Very nice. Nasikia huko wanaumia. Wapi? Wakenya. Kenyans. Wakenya. Lakini ni muiba wa kujitakia. Tutawaombea wafike Roiro. Ilikuwa mnamo hii maidha around last year. Kuna kawimbo kalikuwa kana trend. Makawimbo kalikuwa kana trend. Pale ilikuwa hiyo nini ilikuwa Muranga? It was the Muranga women rap. Kuna women rap. Nyororo sauti. Alikuwa na sauti ambayo inaweza toa nyoka pangoni. Nyoka alitoka. Kaenda kakalia kiti akakuwa president, but hiyo hatujasikia. Alafu sasa hata hatujafikisha 500 subscribers wataka tufungwe. Unaona kale gadhe Kenya kalikimbizwa by the age ya kutusi nini? Ligiji. Ilikuwa Ligiji. Kana account ya Twitter kanaitwa Wanjiko HSC. Has been running that account for the longest time. Alishikwa na DCI. Serious? Kwa ndani. Very nice. Alafu sasa DCI unaona venye wanakuanga na ma highlights. Piga picha ya mwenye ana run hiyo account. Kumbe then ni catfish. Ni the lakini amekuwa akijipresent kama kwani. Hiyo sasa si lazima unajua watu hawasemangi huko nje. Wametandikwa. Wanaumia. Imagine wale watu wenye wameshinda hiyo DM yake. Wajiko. Sio unaweza jidharau. Washiko. Acha nitaangalia kama naweza kuwa nimetembea huko, you know. Huwezi. Ni mtu wa offline. Vitu bila evidence. See, I thought tunatengeneza. Bana, hata mimi ni wa offline. By the way. Postingi mtu wako mara moja kwa mwaka. Haters wakuwe wakijua. You have a whole year to accumulate new haters. Hata si haters. Kuna haters na sweeters. Mtu anaona anaweza pita na wewe. Unakaa una build hope. Valentine. Unanyorosha Alafu unatulia.
we unajua tujaji introduce. You know, I realized the past episodes ngapi 4 maze atujaji introduce. Ni ya juzi niliona tuliwekwa tujina. Tujina hapa na hapa. Na by them we watch ile ya kizungu ilikuwa na mazungu na tumeko mwangu wa Kizungu anashangaa this gentleman, who are these people? Kizungu hata huko toka nayo Murang'a. Lakini sasa na Rusungu ukifika Roiro Rusungu fika Roiro Githogo, lakini Githogo mingi ni ya nini na kuna Kizungu mingi na ndio mafuta 211 ongea Kikuyu uwe 80 bas. Mafuta ya kupika iko 200 ikienda sana 240. Na Kenya wananunua ngapi? Karibu Kenya wako 345 1 liter. 1 liter. 1 liter. Uga wananunua 200. Roiro tuko 150. Yeah. Hata haijafika 150 kabisa. 150 ni hostess, yani ile. Ile yeah. Ngine hii grade 1 kilo ni kido 82 au 82. So yeah. Welcome to the Uugi Podcast. We are your hosts. Uugi na Ngugi. So tushaambia watu kwenye jina Uugi Podcast ilitoka. No, actually originally it had a very weird name, a very awkward name. It did not even survive. Inakuanga an inside joke yetu, something we call each other. So nikaipost ile atwa Kenya tulikuwa tumecreate, then I posted it, then a friend was unaitwa Muugi, you are Ngugi. Merge the names, it becomes Uugi, and in French Uugi ni wisdom. Or French ya Mount Kenya. Kuna watu wanaona hiyo Uugi wanasema juu hawa like the first time they're interacting with us is through the poster. So wakisoma wanasoma Uugi. It can still mean Uugi like usemi. Yes. Yeah. Na pia uji to represent you. Nataka kuingia ushuru. To represent you. Ushuru. Leta hiyo ushuru. Kila mahali leta hiyo ushuru. Weka uji. Sio hiyo ushuru. Ushuru. Kuna ushuru. Ushuru iko Kenya. Unajua sisi watu wa Roiro hiyo maneno watujui. Kenya wanaumia. Acha waendelee kulipa ushuru. Niliona ma-CS wao walikuwa wametokea. Kaenda kwa media house wakajaribu kusema Kenya mabei iko tofauti na huku Roiro mabei iko different. Sasa wanasema bei ya Roiro bado ni bei ya Kenya. But you know it was just confusion ya nini. Yeah, you know the misunderstanding, very small misunderstanding. Yeah. Because we neighbor Kenya. Yeah. We are like Lesotho. Kenya is around us. Imetuzunguka lakini actually yes. Yeah, we tuko kama Lesotho na South Africa. So tuko pale ndani alafu Kenya inatuzingira. So we actually forgive that interview. But that interview was music gani mimi nilikuwa sikia niko embarrassed. It was honestly very demoralizing. Wasikia vibaya. Nakuta there's someone who said Aogopi, they don't fear the government because government officials are stupid. They fear the government because government officials are so intelligent. They are coming up with things that you are like, Ikitu. It's like an intelligent person coming up with something bad. Now you stand back and wait a minute. Ikitu. Okay, mmejaribu kuileta lakini how did you come up with that? You are too intelligent. Yeah. Hii ni wisdom. Wakaleta housing fund. Wakaleta nini? Wanataka kuongeza NHIF. NHIF inatolewa. Wana split ziletwa zikiwa 3 or 4 funds. There are like 3 funds. I guess there are 3 funds. Yeah. Primary health care,
na ile nini F. So it's being disbanded. Yeah, they're coming up with 3 funds. The proposed 3 funds, which is I think it becomes more expensive, of course, to administer. Of course it will be more expensive. All those funds need offices and management and all that, and it's not as if NHIF is doing a stellar job. You're just painting unani Pablo Escobar, you know that guy. Alafu unajua nani yako Colombia nani wako so ita resonate very nice. So something happened, you see, time ya Escobar, like in his prime, alikuwa na a whole hiyo hacienda yake, it had a park. Ilikuwa na animals. Hacienda kimuguda kikubwa, big kishamba. Yes. Hacienda ni it's sini au watu wanazi shamba zao venye tunasema somebody like a farm, like so yake ilikuwa very expensive. Even inaitwa it was what is named hiyo katele yake Medellin katele. Hiyo place sasa the place Medellin. Yes, jamaa alikuwa ameweka Medellin Hacienda. I guess sikumbuki. You can check it out. So this guy had wildlife. Alikuwa wanyama pori. Hiyo ni nini unafikia wildlife? Okay, his life was wild anyway. Yeah. So venye walikuwa wanavurutana na gava sana. So one time the government wakakuja wakachukua nini zake, wakachukua zebras. I guess it's just the zebras zenye walichukua ama no, walichukua zote, but maybe he was more fixated to the zebras ama kitu kama hiyo. So kijana akafanya nini? Serikali si werevu, akaenda kwa gateman, he paid the gate watch kwenye zilipelekwa, akalipa huyo watch some I guess alimuuliza salary yake sijui ya how many years, so akamsort. Then he came with akakuja na donkeys punda, then wakazipaint, then akachukua nini zake. Okay, I read it, kuna book na konga ya The Sun. The Sun wrote a book about the dad. So the fact that hiyo ilikuwa hapo, I think it was very very, so imagine sasa ndio tunasema NHIF. Somebody sat down and read the book and decided, let us paint the donkeys. Yeah. Ni zebras. Unajua shida itakuwa tu ikipiga kelele. Do they kick the same? Kwanza asubuhi ona zebra yako inacheka. Unajua punda zinacheka asubuhi before kukucha vizuri. Sikianga tu. Tunaweza elewa ya hainas, lakini sasa punda zinachekesha nini? Punda zinacheka asubuhi. Asubuhi hivi before kukuja nasikia tu kicheko nje. Hata mimi naanga ushago. Sikia watu wakicheka ushago na nini? Kwani hawa ni wachawi? Sikia ni wachawi wanacheka nje. Kuizia naambiwa ni punda. Zinacheka before kukucha. Inakuwa kicheko kingine weird. Sasa ya nini? Sasa kukucha saa zinatulia very humble wa enjoy. Zinakula tu, zinangojea mizigo. Serikali yetu inataka kuongeza nini inaongeza VAT inaongeza 18%. Pay nataka kuongeza pay, walishaongeza ile 18 pay as you eat. Pay as you earn. Is in the proposal. Pay is already at what? The highest band is at 35%. Oh, tunasema hii ya nini? VAT. Hii ya 16. Yeah, 16. Yeah, 16 ni proposal. So VAT. It's the VAT. Wanataka kuongeza maneno ya finances. Motor vehicle circulation tax. Yani hiyo kitu nimefikiria leo mpaka unashangaa, because the government wants you to pay tax as you renew your insurance. You get it? Hii gari nikinunua nilipa ushuru iko juu sana. Kwanza sasa hii imeongezwa iko 5%. Spare nikinunua
ziko na ushuru. Mafuta usitaje hiyo, achana nayo, iko na ushuru. Please don't. Hii inaamsha nini emotions. Alafu sasa nikizunguka nayo nalipia ushuru. Alafu uende upande expressway. Unaenda upande expressway. Si ndio ulipe? Si utaki jam. Si unataka kufika airport haraka. Utaki jam. So fika airport uende na usirudi. You go to Ethiopia, you relocate. Kwa heri Kenya. Nene makohe. Hey, bye. Ukongasa ukadeila duko. But the state of nini si poa. Oh, there's another tax they want to introduce, like a social welfare tax. 1% of the salaried guys inaenda kwa welfare. Kama uko na mshahara 1% yes, inaenda kwa welfare. Alafu hiyo welfare inatumika kulipa wenye hawana kazi. Please, unemployed salaried people, we are begging you. Hii msikatae. Please, hii hata it is moral. Hii si ni moral. Ni morality. Hii pesa hata yezi ibiwa. Hii inaenda wapi? Inaenda wapi? Aje. Kama saa hii tumekatwa housing fund miezi 2, umesikia mjango gani ya serikali imeanza? Hiyo mabilioni yote wamechukua. Simawe zinanunuliwa. Na wamelipa nini? Engineer, na architect. Architect has to be paid. Unataka wafanya kazi bure? Wanaweza lipwa. Sikatai, lakini ukiconsider there's close to 800 million shillings spending government bills. Lakini tuko Roiro. Matters of Kenya we don't. Matters of Kenya we don't relate. Those ones are hard. Na unaona venye kuna kauka siku hizi na hiyo mashida yote yenye tunapitia, watu ni kama wameamua kutumia hii kitu. By the way, wameamua tu roho safi. Si accidental by the way. Yani it's a coping mechanism. So kuna pombe iko na ushuru. Yes. Hainunuli. Kwanza nimetaja pombe. Kumbuka kale kajamaa kalikuwa kameletwa nini TV. Time yenye illicit brew ilikuwa mingi. Wanasema I have a 100 bob in my pocket. 60 shilling ni fair. 40 shilling naku. Nataka nikunywa 40 shillings. 60 shillings ni fair. Ngai natembea. Alafu kana malizi akanasema newscaster anaenda tu. Maliza. Jina utaki. Hawezi enda tu hivyo. Hadi wewe. Unaitwaje? Naitwa Leonard Musembi. So there are some guys who followed up with the story. In July of this year. Umseme beat. Yani, okay, it's a nice ending. Beat. Akakam kwa TikTok, some accounts followed him nini, msee akamchukua, akamlipia kinyozi, wardrobe, the whole makeover, mwingine akambaia mafood, mwingine sasa akamchukua, akampea job ka messenger. So now the guy is doing well. Yeah. So it's a sad story with a nice ending. Yeah. I hope it's a truly nice ending. Na alisema hauzi pombe tena. Wow. It's a nice said every drunkard ever, but we hope to watu wanaachanga lakini wasemangi wameacha wapi. Yeah. Sasa hii shida yenye iko Kenya hii kitu kishashi. Sasa uliona hiyo report? Nakada. Ilikuwa nakada. Nakada wanasema watumizi wa bangi wameongezeka kwa takriban kiwango cha kiwango. Percentage ni tongoje? Asilimia 90. It's sign can 90% in the last 5 years. 5 years. Alafu unauliza Madhe Wangara alikuwa hapa wapi customer. Wow. You know that's a very large increase. 90%. So ukitoa Juja ni 20%.
Utajuja ni kido 15 18 hao. Juja leo. Uko na kudrop per day. Juja unaingianga hivi. Juja sitaki kuongea vibaya. Tunaulizanga nini Juja? Yo producer alikuwa Juja. Na mafans wengi sana tunajua. Lakini hata mimi nilikuwa Rwanda. Nilikuwa Maseno. Uko nayo? Huko ndio kwa kiuma. Huko inakuwa bad news. We. Rwanda ile wazimu iko huko. Bidhe bangi za wote unajua uwezi leta Nairobi. Na watu watafiat. Nairobi itakuwa ungovernable. Watafiat. Unajua wote ni chiefs. Chiefs wamezoea kunini. Hiki tu kupambana na hao watu. Na yelangu vitu mingi. So ma stress tu. Uliona kale kama mama Kenya kalikuwa wanajibizana na nini? Na mtoi. Hiyo nini I watched her interview jana. Yes. Na sikufurahia venye walifanya hiyo interview. Juu ya? Because they did an interview and came out and said it's a skit. So immediately it lost ilikuwa na like everybody ilikuwa ina evoke emotions. So the original video was a skit. Yeah, hizo ni skit. Actually that girl is not daughter yake. But it's ingenious. But then they that lady said it's a skit. Angesema it was too early. Mapema sana. Hii ni premature. And the lady has a story. Like akona zile story deep. Ametoka mbali. Yani tateri wake. Tufai kucheka. Like she's been through stuff. Stories of marriage, stories of watoi. She's an orphan. I guess she's an orphan. Now the mom. The mother. Yeah, so udem yeah kona mtoi the mother. But this girl is not mtoi wake. Yeah. But I think venye walifanya hiyo skit, that was perfect. That thing was ingenious. Kitu ilikuwa perfect. Na siku ya kwanza nikiwatch nilikuwa nimejam. Nilikuwa piga hesabu. Siungeambia mamangu hiyo. Mimi nilikuwa mpaka na salmon. Jina lake hujo. Siungeambia mamangu hiyo. Unabala na yeye, wewe sema sentence mbili. Hata huwezi fikisha ya pili. Motigaire Wajiro guciarwo. Aciarirwo agĩkua. He was born, abused her mother. No ukiandikagwo harĩa. No nginya. The program keroji guciarwo. Aciarirwo mwaka-inĩ wa 2002 nĩ mũtumia wĩtagwo Wambui gũthoma. Wajiro ni athomire wega. Wewe unajua tuko na watu mafans wana mateta. Sasa ile kiko hapo chini. Ngokua. Wajiro ni asemanirie na mutino. Kuna venye ile inafaa kuna venye nini za Kikuzi na kanga ututu words kuhithukirwo. Ni ahithukirwo ni mutino. Ario kwao nyumba atu huko nyina akimutengeria atengerio thibitari tondu we nyina ndangigutwara no utengerie baby ndangigutwara ni nini piga ukufe na nizai mwingine sembo nani tulikuwa tunaongea naye ananiambia venye ati if it was the mother ati ingekuwa ile ya I'll beat you ufaint ni kuresuscitate uamke nikupige tena. But you know Kenyan moms are capable of that. Like disrespect ingine ni not Kenyan moms. Not Kenyan by the our moms. Do there are moms who are here? Hey, Mama Jaden na Mama Liam. Wewe achana. Gotonia. Baba utakula nini? Tumepika nini? Tumepika ugali na nyama. Mom staki hiyo, nataka kukula pizza. Ujui leo ni Tuesday. Guy. Mojo there's a day nikiwa mdogo niliwahi jam. Sijui nini tuliulizana na maadhi nikajam. Nikasema sitakula ile kubluff. Nikasema sitakula wakafunga kitchen.
Akaenda kulala. Ushtua mbaya. Maze nilala hivyo. Unalala tu. Following day hata uwezi. We. Uko on. Umenyenyekea. Nyenyekea hata. Alafu hata story iliisha. Hata ulizwi. Hana ubaya kwa sababu story inakuanga did you die? Did you die? Unaona. You didn't die. We. Kutunia mama. But by the way alionyesha venye siku hizi kuko. It's watu sijui kani share mama ni nini. Ni I don't know. Watu hawana hizo boundaries. Hakuna boundaries. Watoto wao. And then again that heshima huanza sana. The child respect towards the parents is going down, and even the parents respect towards the children imeenda chini. Juu kuna vitu zenye mamako na babako hangefanya juu anakuheshimu. So history has replicated itself across various spheres, that you'll find a dad who was a smoker, a drinker, and then once like the child is born, cold turkey kabisa, anaacha completely, ameacha pombe, ameacha sigara na ako tu sawa. Na like when the child is growing up, akiona babake hajaimwona na pombe, hajaimwona na sigara, so akiambiwa na watu wao, your dad used to drink, ni story. Juu the dad just aliacha tu juu aliheshimu huo mtoto wake mwenye amekuja. So that respect both ways kidogo siku hizi nikawa naongezea, inadidimia. Akikuja stress imeongezeka so. Yes, bana. Kini Mungu anasaidia. Homes zimekuwa moshi zaidi. Si ni ndogo. Piga nini ya for the day tumeingia ama tutainini baadaye. Tuko recap bado. Pole. Still recapping for a very long time. So we're still seeing this very sad story with the Al-Shabaab attacks. That was unfortunately. That was chilling. It was bad. Some people saying it's a dated video. It's not recent, it's an old one, but still. Nikani ya 2022. But that's too recent. Still, but still. Hata ikakuwa ya lini? Hata ikakuwa ya 1980. Still. I don't remember anything being done about it. No. Like, I make sense. There are actually some people online calling for the reinstatement of Nani as the interior CS. Who? Matiang'i, yeah. Unajua kidiki kidogo. Ni kama kuna video nilionanga wase wa Taliban, si Taliban, Samburu, the Pokot, that side. Hakuwa sema hizi sikiza Kindiki. Mazi. Huyu mwanaume anaongea kama mwanamke. We will leave no stone unturned. We are going to deploy very armed forces in those regions. We are going to ensure that those bandits, we will deal with them categorically. But unajua sisi alitokanga hiyo camp atakuwa amefika mbali. Mazee wakaattack. Sio watu. Ni wale Pokot. I don't want to call them the Pokot bandits because then I don't know if they are. No, let's just call them bandits. Yeah, bandits in that the arid and semi-arid region. That area. Yeah. But tunajua ni wagani wananyorosha nanga, lakini tutasema. Pia okay, you know the Pokot is a community. Yeah. So ni kama kusema Kikuyu thieves. I mean, well, it can be true, but still. Huwezi kosa mmoja wawili waneno watano wameshikiliwa na neno. Well, so I think I hope something is done about it. Atakaa ni kitambo. Yeah. Cause unajua. But I saw he went there. Yeah. Cause one thing I know, people are saying it's still PR. Hizo scars ziko way too fresh. Way too fresh. Hiyo zizi. But
And it's recent where they showed us the video blowing up nini police yeah, with the IEDs. Set ni kitambo, it's so tuendelee kuambia nchi. Yeah. Hata kama tuko Roiro tutaendelea kulia. Kenya ikiumia pia Roiro inaona tutaumia kwa sababu that's where yeah. Our food is being grown in Kenya. Alafu kuna game Premier League imerudi. Our team is back. Ndio tumeuliza hizo jazi manze, tumeambiwa ziko stocked out. Manze Muranga seal. Na nilikwambia seal ni gani? Mkakataa. Seal ni ile animal. Ni animal? Yes, look at the logo. Oh really? Kale ka seal kanini? Bwana chukua hiyo jina. Ai boss. Why the seal? What's so special about the seal? Isipokuwa mafuta. Mafuta. It glides. Ona venye hivyo ndivyo team inapita katikati ya defenders. Unajua wase walitoka division 2. Wamepromotiwa. This is the what? Second of that game. This is that game. Hii yenye wanaenda Sunday, wanacheza na ndio that official game. Mkutana na the third Premier League game. Na Atalanta. I guess last weekend walicheza na kuna game ilienda 1-1. No, acha ile wali win. Hii haikuwa ya league. Friendly. Kuna friendly ilikuwa. Friendly walikuwa sijui kani. Goal. Si timu inajulikana. But I think imeanza very very it was the team of the week or so. Week I guess. Cause walikuja na 2 wins bana. The other team. Sina nini Muranga Seal bana. 2 wins in 2. We need to support that team. Si kushinda hapa una support sijui hii team ya nini hii. Support hii team. Mnapigwa. Manager kuna kitu anajua kitu anafanya. Manager ni CS. Manager wa hii kitu na CS wa sports. Ukipigwa ni wewe umepigwa. Same was up. Ukipigwa ni wewe umepigwa. Unajua venye watu walikuwa wametulia kwa ofisi ya Monday. Peace ili reign. Unajua okay, mimi ni fan wa Man sikatai, lakini they reached a point, especially after the Ferguson era, I've not been able to follow Manchester United watching games consistently. Because you'll watch the game and then you are like, what kind of nonsense is squeezy imekuwa nini? It's a very abusive relationship. You see, even Arsenal are there. Well, they still are because they haven't won anything. I mean, wanakuwa permanently huko. They've won the shield, so congratulations on Arsenal. So, but the difference between Manchester and Arsenal is that when Arsenal are going through the trenches, you could actually watch an Arsenal game. Okay, mnanyukwa, but the style of play is still, nice, you know, ni game utaenjoy. But unanyukwa. Unaenjoy kupigwa. Sasa hii yetu unaangalia ngoro sana guy. What are this? Uania. Alafu kuna shida ingine bado United. Umeona zile memes zinaenda za nini? Za jamaa wenyu right wing. Kuanga ati ina coach akiachilia players jioni. Don't beat your wives. Like by that being sijui. Kuna nini niliona? Sasa Premier League imecheza games ngapi? Imecheza ngapi? Around 4. Tumeshinda 2. So since the beginning of the season, matches United has won 2. Club statements 5. Ndio ametoa statements wewe. Wow. Cause somebody bithi kuna mtu aliyeka recap ya zile cases zimekuwa za United players. Hizi za violence na nini, domestic violence. Kuna zile mpaka za kitambo like wale players watene kama story ya ushaijua story ya Giggs. Yeah, Giggs na bro yake alifulizia Giggs. Ryan. Then now we have Greenwood by the alienda Getafe. Sasa Getafe na alikaribishwa yani. Watu nikawa na rugby team. No, one thing I have to give is Nani is very very talented. Greenwood is very talented. The talent is there. The discipline kidogo
could be an issue. But if he goes to Getafe and really carries that team, hata akirudi Man U hata tumbu na tufanye nini na kuja bebe Man U. But he is not coming back. No, see, it was already decided. No, like it was already decided that he's leaving. Really? Yeah. I think he's going to be a really good talent. Mazeita inaniuma cause he's going to be an awesome talent despite what he Greenwood walikuwa wale unaona zile generational talents like they don't come mara mingi. Si mingi. It's a Messi kind of talent. Hey, then mse anaweza funga from he has a really intelligent footballing brain and he has the power. He has the power. He can, when he's supposed to shoot, he shoots. When he's supposed to pass, he passes. And like he plays with both legs. He plays perfectly. With both feet, as in ni mse anaweza hapo mbele anaweza cheza left wing, right wing, striker. Hakuna place hawezi fit. But then, you know, kitu niliona the koti zilipass akonini yuko guilty, he's innocent and everything and all charges were dropped. Yeah. Funny thing, washapata mtoina they alleged. So I don't know, but sasa United sini kubembeleza ilipewa pressure na nini. But I think ilikuwa tu ilikuwa United iko na pressure mingi. Yes. Because it's a big club. Big club. If Greenwood was an Arsenal player, he would still be playing for Arsenal. But then this is the thing that is going to pull it down. Of course, wangekuwa na option gani ingine? I mean, he would still be playing. Yeah. Sasa unaona Anthony the same thing. Same as in like sasa asha suspendiwa, so he's not going to play in the near future. He was even suspended. He was dropped from the Brazilian league. Kwanza Brazil ni kumdrop. At least United ni kumsuspend. We can't afford to drop the guy. Tuna drop tuchezeshe nani? Sasa shida na. We have talent. No, but it's young talent. It's young talent. Bado hajakuwa nini because okay, his story, these are usually very delicate matters but sensitive sana. They're very one thing we don't condone, you know, you might see us nini. By the one, we don't condone domestic violence. No. We believe there are better ways to resolve issues. Communicate, give each other space. Leave each other. Comes worst to worst, bounce, but don't resort to violence. But that being said, even if somebody is violent, sasa hiyo ndio kitu yenye mimi ushangaa, if you've been through domestic violence and you are the perpetrator as a man, and okay, ni sawa umeshikwa umefanya nini, you'll be like cancelled for life. Yeah. And it's still a mistake. I'm not saying it's right. Yeah. I'm not saying it's the best way to resolve issues. I'm not saying it's not even a way of resolving. It's not even, we don't even condone it at all. But kuchukua mse tena blacklist of sort cancel cancelling. Alafu for the Greenwood case is ni special in a way that already asha courts zisha pass ako sawa. Yes. And you know koti za huko the investigations were thara, si kama huko tunaweza sema maybe si 001 aliingia ma kesi za mabeshte zake zote zikakuwa dropped. Of course. Yeah. We are fighting corruption. Yes. We are fighting corruption. So okay, it's a sensitive issue. It's I think one day we are going to get a guest who specializes in that, because that's not my specialty. You know, I've been there, by the way. I've been in the field in that no. I was once nilikuwa in the world of humanitarian world. And we were really dealing with cases of sexual violence. Zinakuwa mbaya. Inaweza kuweka nje for very long, as in unasikia hiyo story uko zile za guy. Kuna watu hii dunia hiyo tu ndio kitu wanafikirianga. But now on the flip side, if somebody is reforming or if somebody has reformed, I think the society should give them the society has really decided to just shame, cancel, and you know, it's not even a Christian thing to do. It's not.
And that's how you get serial killers and all that. Yeah, and then you sideline them, you lakini pia it's sensitive. It's very sensitive. Very sensitive. You know very. One thing, you've scarred somebody for life. For life, by the way. Yeah. Because so unless Mungu aingilie kati, huyo ni candidate wa therapy milele. Yeah, because I've actually interacted with victims, and I can tell you most, if not all, there's something. It never heal. You never go back to the way. Wana learning to live with it. Yeah. But heal. There are always triggers. Something will come and trigger. Yeah. Something will come and like, trigger. And then sasa, I don't want to say if it's a better thing because you can be assaulted by a stranger. Yes. Because this guy is mtu si wenyu. Yeah. And then sasa kuna wenye you are assaulted by family. As close as your dad. Yeah. And uncles ndo ilikuwa sana. I don't know why it was so much. Because kids tend to trust their kwanza ya defilement sana. Defilement like uncle. Kids trust their uncles so much. They do. Okay. It's terrible. Okay, it's a terrible world anyway. We had people walking. So yeah. We'll as our channel grows, we'll get such topics. We'll bring that and try to see what's happening. To let somebody. I still have links with people in that the other side, so we can bring somebody and have an interview with them a shed more light. Yeah, because hata leo you are bright. And the producer ameamua kushed more light kipande ile. Najua hata inaonekana sasa. Sasa uko sawa. Najua kwa eclipse tulikuwa tunasema you are made of more, made of black, made of black. Black don't crack. What's up? The crack. Mbia. Kasmane. Neido. Wiki yako? So mimi nikaa nimemaliza yangu. Oh, by the way, there's on the tech world. Kuna kitu, okay, it's been around for some time but watu hawajui kuhusu. Unaona venye vitu mingi sana za tech zimekuwa area. Yeah. Apparently Kenya is among the countries in Africa with good internet. Like Kenya tuna kick because you see there's a time I was doing some analysis on Safaricom in my professional life, and I was doing stock brokerage, and Kenya is among the countries with the fastest, cheapest and most reliable, especially mobile data. Yeah. We are good. Yeah, we are. When it comes to internet and connectivity, tunabishana tu na kina South Africa, Nigeria hata si sana. Nigeria ni kidogo because you know there are many, so yao kunini yao population of what now 206 210. There's a country stikani Zimbabwe. There's a country yenye inakaa underdog but inatupeleka teke. Botswana. Could be Botswana. Which one? Which is Botswana. We'll check. Botswana, because Botswana is a it's very wealthy. It's a very wealthy nation. Yeah. So with our good internet, so tunafanya nini nayo? kuna product inaitwa Starlink. Many people don't know about it, by the way. Starlink ni ya SpaceX. Like SpaceX ya Elon Musk. So it's Modoa X. Yes, Modoa jamaa. Everything reminds us of X. I think alikuwa anaona nini? Naweza kuwa alikuwa anaona Reso akiwa mdogo. Triple X. Jamani waitwa Triple H. Ile kama neno. Juu, wewe niambia Twitter akaichange ikakuwa X.
nini ikakuwa SpaceX. Ama he has a very memorable There's a model X of the Tesla. yeah. Something about his ex. And he's had what? 3 failed marriages. Ni ex tatu tunajua. Ina make sense. Yeah, so usinini tena ni it's him and his baggage. Breathe in, Breathe out. it might be triggering for some people, but it's fine. So SpaceX wako na a product called Starlink. I guess it's Starlink in Kenya. Inaitwa Starlink in Kenya. It might be in other countries. Ama ni It's global. it's the Starlink. Yeah, Starlink internet is global. Ni global. It's global to an extent. They are the guys who have been providing connectivity support to Ukraine. Oh yes, Yeah. yes, I remember It's that not global. because you know for theirs is For very theirs is easy free. and theirs is easy. You see, like ona venye huku normally we run cables, we do tunatumia hizi lines za power kupitisha fiber nini. Hataki hiyo Starlink. You just buy your gadget like una order a receiver, then ukiconnect you just tilt. Bora tu face clear sky. Yeah, good. Sini Skylink. Ina move So ukiset up inapata the perfect. Yeah. So ikipata the perfect ina nini hivyo. Sasa the good thing about it is you can use it anywhere. Bora unaweza ona sky. Hata ukienda mashinani wapi, it's still high speeds. I think unaweza itumia anywhere. Isipokuwa place kadhaa. The pipeline. By the pipeline. Hey, pipeline ute. Na huku unakaa fast flow. Wait, swali ya pipeline. Watu wa pipeline. Watu ni siku gani hawafuangi nguo? Ushaipitia pipeline? Yanaga kuna like 2-3 weeks ago nilipanga pipe. We had gone for some due diligence. Wajua unasikianga pipeline. Sasa mtu kama mimi si baadhi. Mimi nimelelewa Murang'a. Ni agishagi mshaba. Lakini nilikuwa Murang'a town. Unaona wege sagine ka auto town ni. Ukikuja kwa watu wa town, wewe ni wa Mushadha. Ukienda kwa watu wa Mushadha, wewe ni wa town. So uko somewhere. Sasa mimi kumaliza shule nikakuja nikaishi Waiyaki Weju, job iko PST more or less. Sasa mimi hakuna kitu shai nipeleka pipeline. Nilikuwa nimeenda juzi. Guy boss. Watu ni wengi. Pipeline inakuwa bedroom ya Nairobi boss. Mimi niliwaona hivi Kikuyu mind ikaingia isiniambia. Anything you do there kwanza food itasonga. Anything. Electronics nini? Yeah. Cash money. Kini hawalu ni wengi. There's a school we were shown. The size we were shown is like your standard 2-bedroom house. That's the size of the school. It's daycare. So it's daycare PP1, PP2. Like hiyo ndio age group ya watoto wako huko. Ako kashule hiyo size kalikuwa na watoto 635. Imagine. What? 600. Alafu tuliendanga majioni. Sona tu tutoto tumetoka shule. Nitahadhuria. Twingi. Tunapiga kelele. Alafu we had gone with a colleague of mine. So we had a running joke. Pipeline huwezi ona green. Wapi? Lakini tuliona. Maybe uniform. Safaricom. Juu huko naye ngasa lazima zikuwe mingi. There is no greenery. Completely. There are no vacant plots. Ati shamba haijajengwa. Hakuna. And there are high rises. Ziu rise high. High rise. Zote ziko huko juu. Na mbona una miss hiyo part na wote wanafua? They are very clean people.
By the way, there's a time mi nimeinteract na pipeline sana. I've gone there very many times because there's a time a sibling was staying there. So kuna nyumba ulikuwa unaingia, unaona hizo nyumba zinaenda nini high, floor moja. Sasa tuseme umeingia nyumba kama bed sitter, zile milango unaona from this end to that end, unakuta nikaka kuna unit kama 15 kwa floor moja, na kanaenda gorofa 5 6, na kanakaa ni kadogo so kapata by 8 unasikia wameguzana na jirani. Ingia hapo, hata paka haiwezi pitia katikati hizo buildings. Zinakuwa zimeshikana. Kujenga by the way zimeshikana proper, so lazima mngojeane. Kama mnataka kujenga the same time, lazima mngojee mmoja ajenge amalize. Wanapandisha tu pamoja kaende. Leo niko juu ya leo nimebi. Lakini ile biashara iko pipeline. Pipeline wewe. Nikasema hizi ni bia. So huko sasa SpaceX uko hawezi. Juu then cost. Sasa lazima uweke kule juu kabisa. No, hii kitu ni expensive. By the way, 85k kununua receiver. Kununua acquiring it ni 85 ama ni 86k. Ile once $1. So alafu sasa monthly ni kitu ndio usita hivyo. I think 5-6 about. But the good thing, if for the wealthy, they are happy. If you are wealthy happy. and you want to live huko remote huko, you can do it and you still have internet. Because that internet is mad. It's fast but it's not stable. Shida yake. You gonna downtimes? Mbaya sana. Like even in their usage policy, they say you can't use it for gaming. And even at times even teleconferencing. Yeah. So it's a real last option. It's not it's sikitu ati utanini. Sisi na fiber. Sikitu. Cause anywhere place mob size fiber ready. Nani? Safcom, Vodacom, MTN. There's a consortium of washikane African telcos wanashikana wa launch satellite. That would be nice. Because nice. You see in remote areas it doesn't really make sense to lay fiber. It makes sense. Too expensive. That's a lot of fiber for nothing. Too expensive to serve one person. But satellite would. Watumia radios. So radios. Because they use Safaricom watumia radios. Una ile most place fiber ready. Yes. But sasa haiko set in the satellites it will be. Ingekuwa infrastructures cause hii ni zinaitangwa P2P. Like the receiver and then inizi kuna a line of sight. Like so it's not that efficient. So if they did something with the satellite, that would be nice. And then unajua itawasaidia sana even when they're expanding, especially to Ethiopia. Ethiopia, other than Addis, which is dense, the other towns are more sparsely populated. So for them to like provide affordable internet to these other towns in Ethiopia, satellite would make more sense than the like fiber or the towers. Wow. Okay. Yeah. That's nice. Eureka vimekuwa tamu.